ஓய்! என்ன ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் லைவ்க்கு நல்ல வியூஸ் போகுது. என்ன ப்ரோ இது? ஓகே ப்ரோ. கரெக்ட்டா இருக்குது ஷார்ட்ஸ் லைவ். விளையாட போமா? வா பாலாஜி வாடா. ஓகேவா? சவுண்ட் எல்லாம் ஓகேவா? போலாமா? எல்லாம் ஓகே. நாம போலாம் வாங்க. நான் இது வரைக்கும் இந்த கேம் விளாண்டதே கிடையாது. கேம் சவுண்ட்லாம் ஓகேவான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஷார்ட்ஸ்லையும் சரி, இதுலேயும் சரி. ஷார்ட்ஸ் லைவ்லையும் இதுலேயும் போயிடலாம். ஷார்ட்ஸ் லைவ் கமெண்ட் இப்போதைக்கு பார்க்க முடியாது. நார்மலு வியூ ஆல் டிப்ஸு ஸ்டார்ட்டு. ப்ரோ இடையில இடையில பேச முடியாது. 45 நிமிஷம் இன்ட்ரோ. East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. கோல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆன டைம்ல நடக்கக்கூடியது. நான் நடுவுல பேச மாட்டேன். 45 நிமிஷம் இன்ட்ரோ பாருங்க. படம் மாதிரி இருக்கும் இன்ட்ரோ. ஃபுல்லா படம் தான். இந்த கேம் எப்போ வந்ததுன்னா, இது யார் ரைட் பண்ணதுன்னா கொஜிமா தான். கொஜிமா வந்து கொனாமியில் இருக்கையில் ரைட் பண்ணி கொண்டு வந்த கேம். அதை வந்து இப்போ ரீமேக் பண்ணியிருப்பாங்க பிடிக்கி. ரீமாஸ்டராக ரீமேக்கான்னு தெரியல, எனக்கு கரெக்டாக தெரில. பட் ஆனால் எல்லா கிராஃபிக்ஸும் எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Pa. Cav okay. Good. We've got high visibility. இன்னும் ஆச்சு ப்ரோ. கட்சினே திணறி தான் வருது. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. ப்ரோ சூப்பராக இருக்குல்ல சிகரெட் ஒத்துக்கிச்சுனது. மிட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல மெசேஜ் பண்ணி 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. என்ன சொல்றானுங்க? You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off.
Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. ப்ரோ மாசா இருக்கு ப்ரோ. பன்னீர்செல்வம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க, அப்படியே நம்ம மெயின் லைவும் போட்டிருக்கேன், பெரிய ஸ்க்ரீன். அதாவது ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் வந்து தனியாக போகுது. இது ஷார்ட்ஸ் லைவ் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறேன், பார்ப்போம். ஏய் பேக்கடா. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. Deepan what bro, exactly வாங்க is bro, this welcome to wonderful stream bro. Well, என்ன ப்ரோ மொத்தம் About 3 2 years நோட்டிஃபிகேஷன் ago, வந்துட்டு இருந்துச்சா? a certain நோட்டிஃபிகேஷன் Soviet வந்துச்சா? scientist requested asylum in the West நைஸ் through நைஸ். one of our வந்துச்சுனா malls. சந்தோஷம் ப்ரோ. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities. என்ன ப்ரோ கொஜிமா And the East's foremost அப்பையில இருந்தே expert on கொஜிமா ஃபேன் weapons தான் ப்ரோ நான். development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? பட் ஆனா The என்ன very same. இந்த அளவுக்கு வெறியான ஃபேனா இல்ல. On இப்ப April கொஞ்சம் 12, 1961, the Soviets achieved ரொம்ப வெறியான ஃபேன் ஆயிட்டேன் இப்ப. கொஞ்சம் முன்னாடியில ஃபேன் தான், அப்பையில இருந்தே ஃபேன் தான். பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமா நாடி நரம்பெல்லாம் இல்ல. இப்ப வெறித்தனமா நாடி நரம்பு எல்லாம் கொஜிமா தான். ஈவன் தினேஷ் 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 ஓகே 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 the first manned space flight in history. ப்ரோ. இது 45 நிமிஷம் இன்ட்ரோ ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ. இது யாரும் புரியல அப்படின்னா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A1, known as the Vostok rocket. இப்போதைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோல்ட் வார் டைம்ல நடக்குது இதெல்லாம். Multi-engine cluster அதை நல்லா used ஞாபகம் in that வச்சுக்கோங்க. rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau. That's இது quite a 45 success minutes. story. So ஆமா. what do you want to defect? தி seems கோட்டட் he'd இன்ட்ரோ become afraid of his ரிட்டன் own பை creations. கொஜிமா. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly after. நானா ஃபுல்லா I was the கவனிக்க one who மாட்டேன். conducted the பட் ஆனா operation. ஸ்டோரி ஓகே The புரிஞ்சு எனக்கு. security on the eastern side was still full of இவர்லாம் fools back then. தமிழ் கேமிங் Then ப்ரோலாம் what? என்ன பண்ணாங்கன்னா We got Sokolov over in one 45 piece. நிமிஷமும் The whole ordeal என்னென்ன left him சொல்றாங்களோ exhausted. அதை அப்படியே We took him டிரான்ஸ்லேட் to a பண்ணிட்டே hospital in இருந்தாங்க. Berlin. 45 It took நிமிஷம். him 2 weeks and more than எவ்வளவு 600 கஷ்டம் miles to தெரியுமா? get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. சப்டைட்டில்ஸ் வரல? Conditions. ஏன் சப்டைட்டில்ஸ் வரல? சப்டைட்டில்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். To say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962. கேம்ஸே ஒன்னா President தான் Kennedy ஆடுறேன் received ப்ரோ. word that the Soviets were in the process of ஆடுங்க deploying நல்ல கேம் தான். intermediate range ballistic missiles in Cuba. இதுல இருக்கிற ஷார்ப்னஸ் கிரிம்சன்ல இருக்காது. ஆனா அன்ரியல் இன்ஜின் 5ல பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் At the time, he ஆப்டிமைசேஷன் announced a naval blockade to அடி prevent வாங்குது. further missile கொனாமில shipments from reaching Cuba. டெசிமா But the இன்ஜின் Soviets இவங்கள்ட்ட didn't இல்ல back போல. down, instead அன்ரியல் placing their இன்ஜின்ல armed பண்ணிருக்காங்க. forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert to ஆமா call ப்ரோ. out nuclear war. அதான் வரல Frantic வரல. negotiations were conducted through the UN's திருப்பி நான் Emergency போயிட்டு Security திருப்பி Council 30 நிமிஷம் and இன்ட்ரோ television பார்க்கணும். அதனால channels சரி to end the வேணாம் hair trigger standoff. அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன். Finally, போராட்டம். on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust.
But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. Nuclear The weapon Jupiter use பண்றாங்க IRBMs bro deployed in Cold Turkey Warல. were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return 2400க்கு வாங்குங்க. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? பொறுமையா சேர்த்துச்சாங்க. What the hell was he working on? நல்ல கேம் At தான். the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. bro அழிக்க போறானுங்களா என்ன? Same technology. I guess you're right. Safe We don't know the technology. details, but it appears to be a Space new kind of rockets nuclear device. இதனா பண்ண போறாங்களா? For அத half a வச்சு year now, நினைக்கிறேன். the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with சோவியத் weaponized யூனியன் them. சோவியத்ல We're talking about வந்து a secret weapon ஃப்ரீக்வெண்டா so big நியூக்ளியர் that டெஸ்ட் வந்து Khrushchev எல்லாமே was பண்ணிக்கிட்டே able to இருக்காங்க get it எல்லாரும். Is Sokolov still in the அது facility? ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro. No, அத according வச்சு to எதனா our யூஸ் intelligence, பண்ணிட்டானுங்கன்னா he's in எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்கன்னு Selinoyarsk, a பயப்படுறாங்க. place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. லூசிபர் ப்ரோ Virgin வாங்க ப்ரோ Cliffs. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Nice name for a virtuous கேம் mission. ஃபுல்லாவே They moved ஸ்டெல்த்னு in there கேள்விப்பட்டேன். just நான் அப்படி இல்ல, நான் Why? அக்ரெசிவ் ஆட போறேன். Apparently, they're ஆர்த்தர் conducting ப்ரோ a field வாங்க ப்ரோ test of the வெல்கம் டு weapon. ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. It's our best ஹலோ chance ப்ரோஸ் to get him back. வாங்க. This mission would never have Like been பண்ணிட்டு possible if he subscribe was still in பண்ணிட்டு the research facility. This is Okay. our last chance. நம்மளுக்கு Sokolov வந்து must have known that பிளானை too வந்து when he எக்ஸ்பிளைன் contacted பண்றாரு. us. எங்கெங்கெல்லாம் ரீசர்ச் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, எங்க வந்து அந்த பாம்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பேக் டு பேக் ஹைட் ஆஃப் கொஜிமா கேமா, ஹைட் ஆஃப் கொஜிமா இதில் ரைட் சூப்பராக எழுதியிருக்காரு ப்ரோ. ரைட்டிங் அவர் தான் ஃபுல் ரைட்டிங். கொனாமியில் இருக்கிற டைமில் எழுதியிருப்பார் பிள்ளைக்கு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Listen up, Jack. Kojima, Your mission is to Kojima. infiltrate Yes. Selinoyarsk in the Soviet கத்துங்க ப்ரோ mountains. எல்லாரும். Ensure the safety of Kojima, Sokolov and Kojima, bring him back to the Kojima. west. சாலிட் ஸ்னேக் என்ட்ரி கையையும் இதில் ஒரு டீட்டெயில் நோட் If we don't பண்ணேன் get ப்ரோ. Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. மேஜர் பேசுறாரு. ஓ மை காட். இதில் ஒரு டீட்டெயில் நோட் பண்ணேன் ப்ரோ. கையில் வந்து கன்னையும் கத்தியும் ஹோல்டு பண்ணல ஸ்னேக் மாதிரி வச்சிருப்பாரு. அது தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாம பண்ணாங்களான்னு தெரியல. இல்லை அது அப்படிதான் இருக்குது எனக்கு தோணுது, உங்களுக்கு தோணுதான்னு தெரியல. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon ஸ்னேக் and ஈட்டர். pull it up. ஆமா ஆமா. The Fulton surface to air ஒரு பாம்பு recovery கறி system. சாப்பிடுவாரு. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. ஸ்னேக் மாதிரியா? ஆமா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. ஹோல்டு பண்ணி காட்டுங்க. காட்டுறேன். Single combat talent? நான் தேர்ட் பர்சன்ல தான் விளையாட She's போறேன். equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of இங்க tanks. பாருங்க ப்ரோ. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing ஆன்டி a அனலைசிங் 4-hour பாருங்க time ப்ரோ limit. எப்படி இருக்குன்னு. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for சூப்பரா dinner. இருக்கு ப்ரோ. But if Clear anything ஆ goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. ஓ எதனா ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டேன்னா நீ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டியதான், அங்கேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் இருக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிறான்.
அதனால என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டா முடிக்கணும். எத்தனை கேமரா ஆங்கிள் மாத்துறான் பாருங்க பைத்தியக்காரன். பேக் அங்கே மாட்டிக்கிட்டு பா. இந்த கேம் அன்ரியல் என்ஜின் யாரும் இது சொல்லிவிடாங்க, அப்படிதான் இருக்கும், ஒரு முன்ன பின்ன தான் இருக்கும். லுக் நோ ஸ்னேக் நேம்ஸ், நோ ஸ்னேக் நேம் ரீமேக் அட் ஸ்பீக். ஆமாம் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்கு. பாருங்க, 3rd பாருங்க. முன்னாடி வந்து அப்பா மூஞ்சி மூஞ்சி காட்டுங்கடா. ஸ்னேக் இங்க பாருங்க ப்ரோ கிராபிக்ஸ. பா மாஸ்க் கலெக்டைல பார்த்துருக்கணும், சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. டைம் கிரியேட் திஸ் இன்ட்ரோ. வாவ், ஆமா ப்ரோ, எனிமி டெரிட்டரிக்குள்ள வந்துட்டேன். இனிமே கோட் நேம்ஸ்ல தான் பேச முடியும் அப்படிங்கிறான். இனிமே நீ அட பாவி. Okay. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before. இனிமே உன் பேர் வந்து ஸ்னேக், உனக்கு பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறான். I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but Be careful. இப்போதான் உங்க இன்ஸ்டால what ஃபாலோ about you, பண்ணேன் ப்ரோ. Major? என்ன ப்ரோ What should I call you? நிறைய போட்டிருக்கீங்க. போட்டேன், அதுவே ரீச் பிளாக் மீ தூக்காங்க, ரீச் ஆகல. வேற எதுவுமே போட தோண முடியுது. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? எனிமிட்ட மாட்டிக்க This kind கூடாதா? of infiltration is the Fox unit's speciality. Oh my god. In other words, weapons and Graphics equipment are procured only on-site. upgrade this. That goes for food This as well. whole You're cutscene now. completely Wow. naked, just as Now your name implies. anybody no Great. say spoiler. Now I see why you asked me I if I cannot like snakes. I suppose calling like me Snake spoilers, was your bro. idea of a joke too. No, If there's a good reason for that. if anyone I'll tell you later when the time spoilers, is right. Gotcha. please. Getting back to the subject, என்ன how சொல்றது? exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use Super them to chat hunt me for food. 500 then You'll also spoiler. find some medical supplies in your Put your backpack. spoiler, okay? Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on I'm the way type down. English, okay bro, no problem. You can I see. speak Well, you'd better go back and get it then. English. You know where it is? இங்க பாருங்க ப்ரோ, பேக் No எடுக்கணும். I can see it from here. அங்க It's இங்க stuck இருந்தே on a பார்க்க branch. முடியுது என்னால, நான் போய் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். To climb a tree, stand in front of a tree that's ட்ரீ covered மேல in ஏறி ID and இப்படி press எடு the அப்படிங்கிறான். action button. சொல்லி கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating நான் உன்னை Soviet மானிட்டர் airspace பண்ணிக்கிட்டே while I'll இருப்பேன் be in இங்க the இருந்து. country. உன்னோட நடவடிக்கை My எல்லாத்தையும் நான் frequency is கவனிப்பேன். 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, நான் உன்கிட்ட use the பேசணும்னா send function. கால் பண்ணுவேன். Okay, Snake. கால் Go get your எடுத்து backpack. பேசு. எனிமீட்ட இருக்கையெல்லாம் வந்து கால் கட் பண்ணிடுவான் போலி. ஏய் பரவாயில்ல ப்ரோ, 3rd ப்ரோ, பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனு, இது 3rd இது பி பி ஹோல்டு பண்ணா படுத்துக்கிறான், பி அமுக்குனா இது க்ரௌச் பண்ணிக்கிறான், ஒய் அமுக்குனா இது ஓகே, எக்ஸ் அமுக்குனா ஏய் லீவ்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுது ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இங்க பாருங்க ப்ரோ, 60 FPS தான் ப்ரோ லாக்கு, சொல்லிட்டேன். 60 FPS தான் லாக் இந்த கேம்ல. ப்ரோ நீங்க கேமிங்க்கு மோஸ்டா இருக்கீங்க, கேம் நேம் வச்சு போடல. நெக்ஸ்ட் டைம் கேம் நேம் வச்சு போட்டு பாருங்களா. போட்டு பார்க்குறேன் ப்ரோ, கண்டிப்பா. இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ, முன்னாடி இந்த மாதிரி தான் கேமரா ஆங்கிள் வச்சு இது பண்ணுவாங்க.
இப்பதான் இது பண்ணிருக்காங்க, அது என்ன தேர்ட் பர்சன் மாத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், முன்னாடி மாதிரி இல்ல. ஓகே எடுத்தாச்சு. திருப்பி கால் பண்றாரு மேஜருக்கு. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. வெப்பன் வேணும்னா பேக்பேக்ல இருந்து எடுத்துக்க. பேக்பேக்ல இருந்து தான் வெப்பன் சூஸ் பண்ணுங்கறான். ஓ பேக்பேக்ல போயிட்டு தான் சூஸ் பண்ணி வெளியில வச்சுக்கணும் போல. ஓகே. ஓல்ட் கேம் ஆல்சோ தேர்ட் பர்சன் இருக்கா அதுலயே இருந்துச்சா? Yep, that's right. Survival is அது கையில வச்சிருப்பாரு கன்ன ரெண்டையும் அப்படி காட்றேன். கன்னையும் கத்தியும் ஒண்ணா வச்சோம்னா கையில அந்த ஸ்னேக் வடிவம் அந்த ஸ்னேக் ஸ்டைல்ல இருக்கும். இருங்க காட்றேன். Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, okay. You can use however, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. சப்ரஸரோட டியூரபிலிட்டியும் குறையும். பார்த்து சுடு, கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணுங்கறானுங்க. அப்ப ஸ்டெல்த்லயே போடணும் ப்ரோ. டியூரபிலிட்டி இருக்கு போலயே. I have to find my own weapons and equipment. Solo covert actions are stand. You can't know weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. அவனுங்கள்ட்டயும் கிடைக்குமா வெப்பன், எக்யூப்மென்ட், ஃபுட்பிரிண்ட்லாம்? You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. யார்ட்டையும் மாட்டிக்காத, இது வந்து ஸ்டெல்த் மிஷன் அப்படிங்கிறான். சைலண்ட் கில்லர் தட் இஸ் ஸ்னேக். யார்ட்டையும் மாட்டிக்க கூடாது. நான் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆடவா ப்ரோ? SIS guidelines stipulate that soldiers on இருங்க இத பார்த்துட்டு வரேன். be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's இதான் ப்ரோ Be careful. சொன்னாங்க If you remain in a ஸ்டெல்த் state of கேம். false death for too long, nothing will be able to bring you back. பாப்போம் Remember that. எப்படின்னு தெரியல I'll ப்ரோ. keep it in எனக்கு mind. நான் வந்து You said this was a solo அக்ரிசிவா mission, விளையாண்டு right? பாக்குறேன். Right. I guess that means I can't count on anyone. விளையாட முடியுதான்னு பாக்குறேன் அக்ரிசிவா. Correct. The இன் mission கேஸ் rests அக்ரிசிவா விளையாட முடியலனா entirely in நம்ம your hands. ஸ்டெல்த் மாறிக்கலாம். Real அப்பப்ப one-man அக்ரிசிவா army. விளையாண்டுட்டு. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission ஏஜ் data. 55 ப்ரோ He's இருக்கு a member of மேஜருக்கு. Fox as well, and She. Hello, Snake. I'm paramedic. Ah. Nice to meet you. ஓ மெடிக்கா? ஓகே. As in a medic who comes in by parachute. Aren't ஒன் you going to tell டைம் me your real ட்ரை name? வாக்கிங் Are you டெட் going to tell கேம். me yours, Mr. ப்ரோ Snake? அது விளையாடணும் ப்ரோ. My ரொம்ப name, நாளா விளையாடணும்னு ஆசை, It's ஆனா விளையாடவே John இல்லை. Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means ஸ்டோரி nothing on சூப்பரா the இருக்கும் battlefield. அப்படின்னாங்க. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Okay. My frequency is 145.73. ஏய் he's இது also எப்படி in நான் charge of வச்சுக்கிறது? recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency. ஃப்ரீக்வன்சிலாம் அவனுங்களே சேவ் பண்ணிடுவானுங்களா இல்ல நம்ம நாவும் So வச்சுக்கணுமா? saving lets me record my mission data. That's right. பெஸ்ட் It also ஸ்டோரி கேம் records the வாக்கிங் state டெட். of your வா health. விளையாடுவோம் ப்ரோ Good to விளையாடுவோம் ப்ரோ. know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. யாரு? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. யாரு? Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? இது பாஸ் தானே? Boss? That's right. ப்ரோ இவதான் ப்ரோ நமக்கு பாஸ். ஆமா ப்ரோ வாக்கிங் Talk to டெட் me. Let me hear your எண்டிங் voice. சூப்பரா இருக்கும். It's நான் been 3 5 கேம்ஸ் years, 72 தேர்ட் days, கேம் and வரைக்கும் 18 hours. ஆடி இருக்கேன். சூப்பர் You've ப்ரோ. lost weight. You can tell just by the sound of my பாஸ் voice. லெஜெண்டா? Of course I can. I know all about you. I do not have an Well, I don't know anything about you. single idea about this What's game that bro. supposed to mean? That's why I Why'd you reacting like disappear this. on me all of a sudden? I If was I on a play top secret mission.
any other You didn't need me anymore. Metal Gear Solid But there were games still or so many things something I else? wanted you to teach me. I have an idea about it, No, but I taught there you is no everything an you idea needed to about know these about games. fighting techniques. I taught you all I could. This is my The first rest you Metal needed to Gear learn on games. your own. Techniques, sure. But what about how to think like a Okay, soldier? it's okay. Let's How to think experience like a soldier? whatever it is. I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, Speak Tamil. body, உங்களுக்கு and தமிழ் technique. புரியுமா bro? நான் And the only இங்கிலீஷ்னு thing you நினைச்சிட்டு can learn பேசிட்டு from இருக்கேன் bro. someone else is technique. In fact, technique doesn't even Sure. matter. What's most important is spirit and body are like two sides of us. I can't teach you how to think. நான் உனக்கு just சொல்லி have கொடுக்க to முடியாது, figure it out நீனே for yourself. கண்டுபிடிச்சுக்கணும். Listen to me, என்னடா Jack. அந்த Having டெக்னிக்லாம் சொல்லி personal கொடுக்க முடியாது, feelings நீனே about your கண்டுபிடிச்சுக்கணும். comrades is one of the worst sins you can commit. Politics தாலாவா determine who you face on the bro? ச்சே battlefield. And bro, என்ன politics bro are a நீங்க? நான் living இங்கிலீஷ்னு thing. நினைச்சிட்டு They இங்கிலீஷ்ல change பேசிட்டு இருக்கேன். along with the times. இங்கிலீஷ்ல Yesterday's பேசிட்டு good இருக்கீங்க might be ப்ரோ. tomorrow's ஷார்ட்ஸ்ல evil. இல்ல ப்ரோ. Is that why you were இவருக்கு bad இந்த with me? இருக்கிறாரு பாருங்க ஆர்த்தர்னு, It had அவர் தான் nothing to ப்ரோ do with you. இங்கிலீஷ்ல I பேசுறேன்னு. already சரி told you, இங்கிலீஷ் Jack. தான் I அப்படின்னு was on a நினைச்சிட்டு top secret நான் mission. இங்கிலீஷ்ல A பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. soldier has to follow whatever orders he's given. I follow the Hey, president follow and the the top president brass. to the I'm ready to die for day them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. coming As long as we have loyalty to the oh end, okay there's no okay point in believing in anything, even in those we love. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. இது தேவையாப்பா? இது தேவையா? ஸ்னேக் கால் மீ ஸ்னேக் இது தேவையா எனக்கு? That's right. The legendary unit that the boss put together. Yes. போதும்டா டேய், எவ்வளோடா பேசுவீங்க? நான் போறேன்டா. கதை கூட பாத்துக்கிறேன்டா. இவ்வளவு தூரம்லாம் பேசாங்கடா, என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாதுடா. கட்சின் ரேஷியோ எவ்வளோ ப்ரோ இந்த கேமுக்கு தெரியல ப்ரோ. பார்க்கணும் ப்ரோ, எனக்கே தெரியாது. Virtuous mission. கட்சி நிறைய படம் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஆனா தெரில, பாப்போம். ஓப்பன் சர்வைவல் என்ன ப்ரோ இது? ஓ ப்ரோ இதில் தான் சூஸ் பண்ண சொன்னானுங்க ப்ரோ. ஆல் டைம் நோ ஸ்கிப். ஓ எல்லா டைமும் இதே மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணாங்க நீங்கள். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸ்னேக் மாதிரி வச்சிருப்பாருன்னு சொன்னால, இங்கே பாருங்க. கை தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா எப்படி வச்சிருக்காருன்னு? கத்தியும் அந்த கன்னும் எப்படி வச்சிருக்காருன்னு தெரியுதா? அதான் பாம்பு மாதிரி செயல்படுறாராம். இப்போ நான் படுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே, இங்கே பாருங்க எப்படி போயிட்டுதுன்னு பாருங்க, கையும் அதுவும். அவ்வளோதான் தலைவன். இப்போ பாருங்க ஊர்ந்தே போவேன். திஸ் லைக் கேட்டா? என்னது இது? ரேஷியோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ஒயிட்டு ரோலா? ஓ ஓகே, அதான் தெரியுமே. என்னது இது? முதல்ல இருக்குது. என்னது இது ப்ரோ? முதல்ல பாருங்க. வர்றான் வாய வச்சிருக்கான். ஐயா ஏன் ப்ரோ மெதுவாக நடக்கிறான்? ஓ ப்ரோ, இப்போ களிமண் எடுத்து பூசிக்கிட்டா அவனுங்க அடிக்க மாட்டானுங்க. ஓகே 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 ஓகே, அடிப்பானுங்களா இல்லை மாட்டானுங்களான்னு தெரியல.
எதுக்குடா கத்துற நீ காகா காகன்னு ப்ரோ? விவேக் ஒரு படத்துல ப்ரோ 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 ச்சே என்ன ப்ரோ ஸ்னேக் ப்ரோ, ப்ரொஃபஷனல் ஸ்னேக் ப்ரோ. தெரியும் தெரியும் தெரியும், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு. ஓகே, கேமரா ஆங்கிளும் மாற்றிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா அப்படியே முடிச்சு முடிச்சு அப்படியே கொண்டு போகிறானுங்க பாருங்க. வை ஃபுல் ஸ்கிப் தட், வை சம்டைம்ஸ் யூ ஷே டுட்டரியல். ஓ டுட்டரியல் அதில் தான் சொல்லுவானுங்க. ஓகே ஓகே, கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கலாம் ப்ரோ. இப்போ கற்றுக்கிட்டேன் ப்ரோ, ஓரளவு கற்றுக்கிட்டேன். ஹெல்த்தில் போடணும்னு சொன்னான், மாட்டிக்கூடாதுன்னு சொன்னான். மியா மியா. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. AK-47 போட்டுருவானுங்களோ மேலே. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out நான் that the கொஞ்சம் CIA கேம் பிளே and the பார்த்துருக்கேன். American government are எப்படி involved. விளையாடுவாங்க? Contact with the ஃபுல்லாக enemy ஸ்டெல்த்லேயே is strictly விளையாடுவாங்க. prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The ஓ Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing ப்ரோ, camouflage that blends in இங்கே with your பாருங்க ப்ரோ, surroundings will help you conceal கேமஃப்ளேஜ் yourself more பண்ணுமா ப்ரோ? effectively. மரத்தோட மரமா Also, ஆகணும், don't பில்லோட forget that பில்லாகணும். anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You ஆமா can see ப்ரோ, how effective your ஃபுல்லாக camouflage ஸ்டெல்த் is by looking at the தான் நான் camo பார்த்தேன். index. மிஷின் The மோஸ்டாக camo ஸ்டெல்த் index shows தான். how well your current ஒரே ஆப்ஷன் camouflage blends in with the surrounding area. ஃபெயில்டு. The higher the value, the harder you are to அதுதான் spot, and ஃபெயில்டா. vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ சொல்கிறானுங்க? கேமஃப்ளேஜ் பண்ணணுமா ப்ரோ? லீஃப் 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 ட்ரெஸ் போட்டுப்போம். இப்போ வந்து லீஃப் ட்ரெஸ் போட்டாச்சு. என்ன கருமண்டா அது? கேமஃப்ளேஜ் பண்ணுறோம் ப்ரோ. டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 யூ சி டால்மன் ஸ்டோரி அண்ட் வெரி வெரி சூப்பர். ஆமாம் ப்ரோ, சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மர்டரு வத்தியரே, ஃபர்ஸ்ட் மர்டரு. எப்படி என்ன தூக்குற மாதிரி கட்டுறானுங்க? திருப்பி வருவானுங்களா என்ன இவனுங்க? The enemy is close by. வத்தியாரே செகண்ட் மர்டரு. ஹைட் பாடியா? பாடி ஹைட் பண்ணலாமா? அது எப்படி?
ஆமா ப்ரோ. அது எப்படி பாடி ஹைட் பண்றது? பிக்கப் தூக்கிட்டு போட்டுறானே கீழே. பாடி ஹைட் பண்ண முடியல, தூக்கிட்டு கீழே போட்டுறான். கில் நாக் டவுனா தெரியல ப்ரோ. அது தெரியல. ஆப்ஷன் இன்னும் வரல ப்ரோ. இங்கே பாருங்க, இப்படியும் இது பண்ண வரான் உங்களுக்கு. இதுவும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. மேலே ஏறா. இங்கே பாருங்க, ஒரு டால் இருக்கு. இங்க ஒரு டால் இருக்கு. ஆனா இங்க ஒருத்தன் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். I must be seeing things. What was that? Nothing here. வந்துட்டான் ப்ரோ, அங்கிட்டு ஒருத்தன் வந்துட்டான் ப்ரோ. காலி. சாரி அண்ணா, பாய், லவ் யூ. ஓகே ஓகே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. பாருங்க பாருங்க, அப்புறமா பாருங்க, ஆஃப்லைனில் பாருங்க, இல்லை அப்புறமா பாருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓப்பன் மேப் ஓப்பன் பண்ணால் பிக் பண்ணுவானா என்ன? இல்லையே, பிக் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. அவ்வளோதான் பழகி. இங்கேயா பாருங்க, இதுக்குள்ளே ஏதோ மறைச்சி வச்சிருக்கானுங்க. ஏய் 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 ஏய், வச்சிருக்கானுங்க. வச்சிருக்கானுங்க, எனக்கு புரியல என்னன்னு தெரியல எனக்கு. வேற ப்ரோவன் இவனை தூக்கிட்டு போட்டா, ஆனால் லூட் மட்டும் கிடைக்குது ப்ரோ. ப்ரோ தூங்குறவனை கில் பண்ண முடியாது பாருங்க. கில் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கவா? 2 தடவை சுடணுமா என்ன அதுக்கு? இல்ல, கொல்ல முடியல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, கொல்ல முடியலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல கொல்ல முடியல ப்ரோ, அப்படிதான் போலக்கு. ஆனா ஆமா மட்டும் நல்லா போடுறானுங்க ப்ரோ. சந்தோஷம் ப்ரோ. ஆமா கொடுக்க மாட்டானுன்னு நினைச்சேன். ஓகே, முடிச்சிட்டோம். இந்த இது மாட்டிக்காம முடிச்சிட்டோம். இந்த தடவை மாட்டிக்காம முடிக்கணும். ஏதோ காட்ட போறானுங்க. இப்ப ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. அடுத்து கார்டு இருக்கான். என்ன காட்டுறானுங்க ப்ரோ?
இப்ப புரியுது புரியுது. ப்ரோ 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 என்ன ஏன் புல்லட் அப்படி போச்சு? ப்ரோ நான் நினைக்கல ப்ரோ, அப்படி போகணும்னு நினைக்கல ப்ரோ நான். கடிக்குமா அவனா கடிக்காதா? என்ன ப்ரோ கடிக்கல அவனை? ஐயோ The enemy. He's here. HQ, respond. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Somebody there. Who's that? ஐயோ ரொம்ப பொறுமை வேணும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ செத்துட்டேன். வாட் ஹேப்பன்? செத்துட்டேன். அதுக்கு தான் 45 மினிட்ஸ்க்கு கட்சின் கொடுத்து நம்மளை ரெடி பண்ணி இருக்கானுங்க. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? என்ன ப்ரோ தெரியும்? அப்படியே ஓடு 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 ஓடு. ப்ரோ கரெக்டா பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ 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 எல்லாரும் ஓடிட்டானுங்க. பாலம் கிளியரு. எல்லாரும் ஓடுறானுங்க ஓடுறானுங்க ஓடுறானுங்க. ஏப்பா ப்ரோ ஜாலியா ஓடலாம் ப்ரோ நம்ம இப்ப. இந்த மாங்காய் மண்டையனை சுட்டுட்டு வந்திருக்கலாம். ஸ்னேக் இஸ் டெட். இருங்க இது ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துட்டு வரேன். Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. ப்ரோ இங்க ஏதோ இருக்குது ப்ரோ. நம்ம ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும் போலக்கு ப்ரோ. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. ப்ரோ இங்க பாருங்க வெப்பன்லாம் பெரிய பெரிய வெப்பனா வச்சிருக்கான். அவன் பெருசா வச்சிருக்கான். நம்மள்ட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. நார்த் செக்ஷன்ல ஒரு ரூம் இருக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம சைலண்டா எல்லாரையும் போட்டு தள்ளிட்டு போணும். Back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov. ஆடிட் இருக்கேன் ப்ரோ. 3rd சாப்டர் Right. வந்திருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. One more thing, Snake. You mean there's மணி எடுத்துட்டீங்களா? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. விண்ட் சார்ஜ் ஏதோ Sorry சொன்னாங்க. for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. ஓ என்ன சும்மா விட்டானுங்க அப்படியே? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவனுங்க இப்படி பண்றானுங்க?
எவனும் இல்லைல. ஆமா ப்ரோ, RE9 இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை பிளாக் மீட் ஆடிட்டு இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. RE9 ஆடுங்க ப்ரோ, 8 hours தான் கேம் முடிச்சிடலாம். இருக்கிறான் ப்ரோ. சாவுடா சாலா. ப்ரோ எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ. நாம எப்படி வேணா கில் பண்ணலாம் போலக்கு. எப்படி வேணா கில் பண்ணலாம். I hear something. There's nothing here. எவனும் இருக்கிறான் ப்ரோ, அவனை போட்டு தள்ளிட்டு தான் இங்க வரணும் போலக்கு. சோல்ஸ் லைக் மாதிரி கேம் இல்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேம். ஆடுங்க, நல்லா தான் இருக்கும். சூப்பர் கேம். பிளாக் மீட் இருக்காங்கண்ணா. ஸ்டோரி மட்டும் எலாபரேட்டாக சொல்ல மாட்டானுங்க, நீங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டோரி. என்ன இங்கே சுட முடியுமான்னு தெரியலையே. What's wrong? சுட முடியல ப்ரோ. இந்த இருக்கான் ப்ரோ, ஓட மாட்டான் ப்ரோ. What's wrong? எப்படி ப்ரோ, 2 பேரை போட்டாச்சு. 5 minutes ப்ரோ, வந்துடுறேன். ஓகே ப்ரோ. ஸ்னேக் ஈட்டர்ரா. ஒரு மாதிரி நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு கேம். Who's that? Radio, we need backup. என்னது மாட்டிக்கிட்டமா என்ன ப்ரோ? நான் இவனை கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ, எல்லாரும் கிளியர்னு நினைச்சிட்டு நான் பாட்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னது இது? ஹெல்த் எப்படி போடுறது? ஹெல்த் எப்படி ப்ரோ போடுறது, யாருக்குன்னா தெரியுமா? ஐயோ, ஹெல்த் எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலையே. சரி, நம்மளை போக சொன்ன ரூமுக்கு நம்ம போவோம். போட்டு தள்ளிட்டு போவோம். யாருன்னே தெரியல. மெட்டெல்லாம் கொடுக்குறானுங்க, ஆனால் எப்படி தான் இது பண்ணுறேன்னு தெரியல.
நான் வர சொன்ன ரூமுக்கு வந்துட்டேன். யாருக்கு வா படம் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. என்னது? I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. வா What is it? கட்சினா பாருங்க ப்ரோ He said to எப்படி tell இருக்குன்னு. you sorry for being so late. Did he now? What does it சூப்பரா இருக்கு. mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. நீனே போக மாட்டியா? அதான் எல்லாரும் கிளியர் பண்ணிட்டேன். Colonel Volgin of GRU. You in குருவா? the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his ஓ bid அந்த for சீக்ரெட் power. வெப்பன் காண்டி இவனும் ஆசைப்பட்டிருக்கானா? ஓகே பாத்துக்கலாம். ஆட்டே போட்டுறான். The சரி ஆட்டே intelligence முடிச்சலாம் says that பாத்துக்கலாம். they are going to make their நான் move காப்பாத்துறேன். during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. மெர்சனரிஸ் ப்ரோ வாங்க Volgin will ப்ரோ. come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. பாஸ் By the மெர்சனரிஸ் way, ப்ரோ சூப்பரா இருக்கு your இந்த Russian கேம். is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. வேற எதுவும் யோசிக்கிறியா? சரி என் கூட வர்றியான்னு எடுத்து கூட்டிட்டு போறான். Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get Roger. past them. Roger that. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. பாஸோட வீக் சிக்னலா?
பாத்துடா எங்கேயாச்சும் மாட்டி இருக்க போறோம். கட்சின் லோட் ஆகல. 10 FPS 10 FPS ஃப்ரேம் ஸ்கிப்பு. அன்ரியல் இன்ஜின்ல பண்ணாவே எனக்கு இதுதான் ப்ரோ நடக்கும். ஃப்ரேம் ஸ்கிப் ஆகுது ப்ரோ. என்ன பண்றான்? யார் அது? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி ஆகுது 60 FPSக்கு? So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. இப்ப கட்சீனு. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Yeah, What's a boy. crew soldier doing here? யாரு ப்ரோ அவன்? Soldier? ஈஜி ப்ரோ வாங்க வாங்க. வேறு வஜிமா ஜிடி பயங்கரமா லேக் ஆகுது. லேக் ஆமா இது 60 FPS தான் வச்சிருக்கேன். இங்க கிராபிக்ஸ் மாத்த முடியல. 60 FPS தான் அல்ட்ரால தான் வச்சிருக்கேன். அது அப்பயே சொன்னானுங்க கேம் ஐ எம் பேக் கேம் பக். ஆமா ஆமா அது அப்பயே சொன்னானுங்க நீங்க வந்து இந்த கேம் வந்து ஒழுங்கா ஆப்டிமைஸ் பண்ணல, ஹை செட்டிங்ஸ்ல வச்சுங்க. நான் என்ன என் கொழுப்பு தானே இது. சரி அல்ட்ரால வச்சுப்போம், என்ன தாங்குதே 8 GB கிராபிக்ஸ் கிடைக்கு நல்லா வருது அப்படின்ட்டு வச்சேன். பார்த்தா அது அன்ரியல் இன்ஜின்ல பண்ணியிருப்பானுங்க போலிக்கு திஸ் கேம் பக். அது அப்படி ஆயிடுச்சு. கட்சீன்ல இருந்து சுவிட்ச் ஆகுறப்ப லேக் ஆகுது. That's major Ocelot to you. அது அன்ரியல் இன்ஜின்ல பண்ணா அப்படிதான் ஆகும். Don't you forget it. அது நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கேன் ப்ரோ. அன்ரியல் இன்ஜின்ல பண்ணா கட்சீன்ல இருந்து சுவிட்ச் ஆகுறப்ப கரெக்டா ஆகும். அதே மாதிரி தான் இதேலயும் நடக்குது. What? மாத்திட்டு வாங்க. ஆமா ப்ரோ. யாரு ப்ரோ வந்த உடனே எல்லாரையும் சுட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏப்பா என்ன மாஸ்க் காட்டுறான்? Hey, bro. What is this? bro. அப்ப நானும் மரத்துல கிளையில எல்லாம் சுட்டு மண்டையில போய் படணும்ல எனக்கும். நானும் சுடுவேன் ப்ரோ, மரத்துல கிளையில எல்லாம் சுடுவேன் ஆப்போசிட்ல. அதுல அடிச்சு ரிப்பீட் போய் அவன் மண்டையில படல. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the crew. Oslet man. Sokolov, take cover. இப்ப இந்த கட்சீன்ல இருந்து ஸ்விட்ச் ஆகுறப்ப எனக்கு லேக் ஆகுமோன்னு பயமா இருக்குது.
யாரா நீ இப்படி பாக்குற? You're not the boss, are you? நீ பாஸ் இல்ல தானே? ஏய் சீ, என்னடா இது சவுண்டு? ஓ ப்ரோ 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 ப்ரோ, அது சீ சவுண்ட் இல்ல ப்ரோ, சிக்னல் ப்ரோ. What is that stance? சிக்னல் ப்ரோ. That gun. வச்சிட்டாங்க. You're not the boss. As usual, Kojima weird things. என்ன ப்ரோ அது? மாட்டிக்கிச்சா தங்கம்? Major, leave it. Shoot the other one. என்ன தங்கம் மாட்டிக்கிச்சா? ப்ரோ என்னது இது? ஏப்பா மாஸ் கேரக்டர் சிக்னல் மியாவ். யாரும் மயக்க போட வச்சுட்டானுங்க. நமக்கும் குத்தி இருக்கானுங்களா என்ன? ஏய் பா, எப்படி கட்டுறானுங்க பாருங்க ப்ரோ அத. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing அப்பவே கோஜிமா இத கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அப்படி அப்படி. very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog. வா. இப்ப ஸ்னேக் மாதிரி வர சத்தம் விடுவாரா? இஸ் அப்படி. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. என்ன ப்ரோ மயக்கம் போட்டான்? லைவ் முடிச்சுட்டு ஓல்டு கேம் கம்பேரிஷன் பாருங்க. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த கட் சீன் ஸ்விட்ச் ஆகுறப்ப லேக் ஆகுற அந்த இஷ்யூ சரி பண்ணுங்க ப்ரோ. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. ப்ரோ பாத்தீங்களா, 30 FPS 20 FPS கட் சீன்ல இருந்து சுவிட்ச் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, தெரியுதா உங்களுக்கு லேகு? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் ஆகுது ப்ரோ சரியாகும். அந்த கட் சீன்ல இருந்து கேமுக்கு சுவிட்ச் ஆயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆகுது சரியாகும். அவன் அப்பவே சொன்னான், டேய் இத கையில வச்சுக்கடா, அது கட் சீன் ஒரு மார்க்கமா இருக்கிறாங்கடா, ஒரு மார்க்கமா பண்ணியிருக்கானுங்க அப்படின்னா. நான் என் கொழுப்பு நான் வச்சுக்கிட்டேன். லெஃப்ட் ஆஃப் இல்லை ஆஃப். இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் கட்சின்னு வரையில தான் தெரியும்.
இப்போ எதுவும் தெரியாது. ஏன்னா இப்போ எனக்கு 60 FPS அதுலேயே கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. வச்சின்னு வரையில தான் தெரியும். என்ன பண்ணணும் இப்போ? என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. இவனை தூக்கிட்டு போடுவோமா கீழே? கேட் காய் என்னடா வச்சிருக்க? இவனை தூக்கிட்டு போடு. அது கரெக்டாக அவங்க யோசிச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. இது தூக்கிட்டு போட்டாதான் லூட்டு கிடைக்கணும். ஏன்னா அவன் பாடியை செக் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இப்போ எங்கே போகணும்? மேப்பு பார்க்கலாம்ல? மேப் எப்படி பார்க்குறது? ஓகே, இப்போ ரிட்டர்ன் வர சொல்கிறானுங்க. மிதிக்க மாட்டானா? ப்ரோ நல்ல ப்ரோ ஸ்னேக்கு. Snake is a very good guy, bro. Oh. Now shoot up. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Nada de. That's what they were Bro, making. என்ன bro இது? Yes. இவ்வளோ பெரிய The மிஷன். Shagahod. Can I buy? Trading behemoth. Okay bro. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Wow. Is that thing finished? No, this is only the end. பிரம்மாண்டமா இருக்கு. Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. This rescue all tutorials. ஐயோ. இப்போ பார்த்தா தெரியும் ப்ரோ. கட்சியில இருந்து சுவிட்ச் ஆகுறப்ப லாக் ஆகுது. ஏன் பயப்படுறான்? இப்ப பயந்துகிட்டே வந்துட்டு கீழே விழுக போறான் பாருங்க. அதான் நடக்கும். ஐயோ என்னது இது? இஷ்யூல பாருங்க ப்ரோ. பாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பாஸ். Boss? யாப்பா. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me.
என்னது ப்ரோ இது? அசால்ட்டா வந்துட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டான். My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. அப்பா. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. என்னது ரத்தம் மழை பெய்யுது? It's raining blood. Is he crying? யாரவே வந்துட்டு போனது? மெட்டல் கியர் ஒன் பீஸா? என்ன சொல்றீங்க? புரியல. பட் ஸ்னேக் ஒன்லி நோ ஹேவ் பவர். ஓகே ஓகே. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. யார் ப்ரோ இப்படி இருக்கான்? இவனுக்கிட்டே பவர் இருக்கு போலயே. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. ஓ ஒன் பீஸ் மாதிரி எல்லாருக்கும் பவர்ஸ் இருக்குன்றீங்க. He is இதுல not yet எல்லாருக்கும் found பவர் an இருக்கும். emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? பா. ப்ரோ நம்மள அடிக்கிறானுங்க. ஐயோ He's seen my face. We can't let him live. ப்ரோ கொல்ல போறானுங்களா? If Chef finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. ப்ரோ எனிமி டீம்ல வந்து பாஸும் சேர்ந்துட்டா. The new blood has been rejected. வா ப்ரோ கட்சிலாம் மாசா இருக்கு.
done here? Now, on to Sokolov's research facility. Live cover what plan? Purla bro. Shagohod is ours. But boss no kill just so. Boss yeah our Drift team la away. சேர்ந்தா எனக்கு தெரியல. அவங்க டீம்ல. My place is with them now. ஏதோ ஆயிருக்கு ப்ரோ நான் இடையில கை வேற உடஞ்சி போச்சு ஸ்னேக் இது கை போச்சு ப்ரோ அவனுக்கு Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. ஓ எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கடா Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, tutorial all done னு disinfectant சொன்னீங்களே to bro clean the tutorial wound, தான் bro sutures to பண்றானீங்க stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. ஓ If you do everything bro I எப்படி mentioned, bro the இதெல்லாம் wound should heal கத்துக்கணும் bro completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ பண்றது open bleeding no bandage ஓகே இதோ பண்ணிட்டேன் disinfect synthetic bone fracture bandage cuts ஓகே இதுக்கு கட்டு திருப்பி டிஸ்இன்ஃபெக்ட்
ப்ளீடிங்க்கு, அப்புறம் wound ஸ்டிச், அப்புறம் பேண்டேஜ். போன் ஃப்ராக்சரா? ஓகே ப்ரோ, கியூர் பண்ணியாச்சு எல்லாரையும். எல்லாத்தையும் கியூர் பண்ணிட்டேன். அவனுக்கு இங்க பாருங்க ப்ரோ, பாருங்களா. ஐயோ, ஐயோ, எல்லா பொருளும் வச்சிருந்தா நல்ல வேலை, இல்லாட்டினா எங்க போறது. எல்லாம் சரி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இப்ப என்ன அந்த ஸ்கட்ஷிப்பை போட்டு கட்ட போறானா? ஓகே, இல்ல, ஓ, தலையில போட்டுக்கிறான். Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? ரெக்கவரி பலூனா? யாரு ப்ரோ அவனுங்க? என்னத்தை தூக்கிட்டு வர்றானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது இத்த தண்டி இருக்கு? அந்த மிஷின் நியூக்ளியர் வெப்பன் போலஜி. என்ன கை காட்டிக்கிறானுங்க? எப்படி தெரியும்? இவ்வளவு ஸ்பீடா போறானுங்க காட்டுக்குள்ள, ஆனா கை காட்டிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இவன் அந்த புல்லட் ஸ்டக் ஆனதை பத்தி வச்சிட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன். ஐயோ, Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the எல்லாம் Shadow. கோப்ராஸா? இது யாரு? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. யாரு ப்ரோ நீங்க? பைத்தியக்காரங்களா? Let's catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. UKGB. We may be able to use her. She has spunk.
யாருன்னு தெரியலையே எனக்கு. நீங்க சொல்றீங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Perhaps we should. பாப்போம். We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! என்ன ப்ரோ நியூக் பண்ணிட்டான். பா இஷ்யூல பாருங்க ப்ரோ. ஏய் எஸ்டா சேவ் பண்ண கூடாதா? சேவ் பண்ணண்டா. Konami Digital Entertainment Presents. இப்போ அம்பர போடுறானுங்க. பா டைட்டில் எவ பங்கமான டைம்ல போடுறானுங்க. பாட்டு போடாதீங்கடா. Konami. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. Game starting. But you're so supreme. I give my life not for honor but for you. In my time. This is like James Bond movie intro. Oh. Crime, it's the way I fly to you. I'm still சூப்பரா இருக்கு bro. In a dream, snake eater. யாரோ வந்தாங்க. Someday you'll feed on a tree frog. This ordeal, the trial to survive. Kojima. வா செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. வா பாஸ் Wow, wow, wow. Nice song. Nice intro. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நடக்குது. இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவன் அடிபட்டதுலேருந்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நடக்குது. Approaching Soviet airspace.
ப்ரோ இன்னொன்று எனக்கு ஒரு இது உண்மையா என்னன்னு தெரியல. கொனாமியில் இருக்கிறப்ப ரைட் பண்ணி எல்லாம் இவ்வளவு பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் அவர் தனியாக கேம் பண்ணப்ப கொஜிமா வந்து தனியாக கேம் பண்ணப்ப என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொனாமி வந்து அவருக்கு வந்து அவார்டு எதுவும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மையா என்னன்னு தெரியல. அப்படியா? உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா அந்த மாதிரி? அந்த மாதிரி எதுவும் நியூஸ் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா? No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? ப்ரோ இந்த மாதிரி கொனாமியில் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. இவ்வளவு பண்ணியிருக்காருல கொஜிமா. ரைட் பண்ணுறது, டைரக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணியிருக்காருல. இவ்வளோ பண்ணியிருக்காருல. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து வெளியில் வந்துட்டு கொனாமிலேருந்து வெளில வந்துட்டு 2 கேம் பண்ணாரா, டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் 1, 2. அதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து அவார்டு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு கொனாமி வந்து ஏதோ பண்ணிட்டாங்க. அவருக்கு அவார்டு போகக்கூடாதுன்னு ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையானு தெரியல. அது உண்மையான உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். அப்படி எதுவும் கேள்விப்பட்டீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the hounds. No idea. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. எனக்கும் அதான் தோணுது. உண்மை இருக்காதுன்னு தான் தோணுது. சும்மா ஏதோ காத்து வாக்கில This morning I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. பொய்யா உண்மைன்னு தெரியல. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, oksbi 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Evgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war.
Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியா? Although they were அது mass-produced, நடந்து they 2 have வருஷம் ஆச்சா? never ஒரு been வாரம் தானே deployed in சொன்னானுங்க. battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab and top-secret military research facility was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. நான் இது கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டேன் bro. Me to believe that this was all the work of a single நான் கிரிக்கெட் பார்க்கணும். I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek Nah, their bro, revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks.
I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Pa. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. லேண்ட் ஆயாச்சு. செம்மையா இருக்கு ப்ரோ நைட்டு. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? Bossa. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid bro, அசால்ட்டா எல்லாரும் போட சொல்றாங்க. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the எல்லாருக்குமே இது இருக்குடா, பவர்ஸ் இருக்குடா. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். Major Zero it is. We'll start over from square one. Major Zero. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission. நல்லா போறதுக்கு முன்னாடி நல்லதா சொல்லி கொடுத்துருவிடா. 145.73. எப்படி She'll be recording ஊண்டலாம் her ட்ரீட் mission data பண்ணணும். as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. ஓ There's one more இருக்கா person அவ? on your support team.
His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Oh. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint, got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lule Lo. Lali Lule Lo. Yeah, Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Okay. இப்போ எனக்கு லேக் ஆகக்கூடாது. பரவாயில்ல ப்ரோ, இந்த வாட்டி கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ரோ. 30 FPS போயிட்டு வந்துச்சு. பட் ஆனால் ஓகே, இந்த இடம் கேமரா திருப்புற அளவுக்கு இருக்குது. அதில் வச்சாதான் ப்ரோ ஏதோ ஆகுது போலக்கு. இவனுங்க அதனால தான் சொன்னானுங்க. இது என்ன ப்ரோ, இந்த கண்ணு நல்லா இருக்கு. ஏன் இது இல்ல, சப்ரஸர் இல்ல, சப்ரஸர் இல்ல. இப்போ எப்படி நான் கன்னு இது செய்யறது? வேந்தலையே இது மெடிக்கு, இது மேஜரு, ஸ்கூல். இவனை தானே இது சொன்னாங்க, அவனுக்கு கால் பண்ணுமா இப்ப? Yo, you're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. ஏடா பாவி, எனக்கு அந்த சப்ரஸர் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுப்பான்னு பார்த்தா போயிட்டான் ப்ரோ, பைத்தியக்காரன். அவ்வளோதான் இருக்குது, வேற எதுவும் இல்லை. கட்சீன் போயிட்டு வந்தாவே இதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. வாட்டி கண்ணுல சப்ரஸர் இல்லையே. பாம்பு பாம்பு
ப்ரோ குதிரை சவுண்ட் கேக்குது. என்ன இது? எப்படி இந்த காட்டுக்குள்ள இந்த குதிரை? Looks like death wasn't ready for you yet. யார் இது? Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Wow, bro. Wow. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Wow, bro. That scene is That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. Okay. I don't expect you to forgive me. நானும் நீ மன்னிக்கணும் நான் எதிர்பார்க்கலன்னு இருக்கா. But you can't defeat me either. அதனால நீ என்னை தோக்கடிக்க முடியாது, என்னை அடிக்க முடியாதுன்னுக்கா. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Wow. If we meet again, I'll kill you. Bone fracture, bro. Now, go home. ஆளாளுக்கு எல்லாரும் கொண்டு போடுறாங்க, வச்சு அடிச்சு போடுறாங்க ப்ரோ ஸ்னேக்கர். This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling.
It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. அப்ப In கன் terms of இல்லாம sheer நம்ம technique, சண்டை I'll never போடணுமா? be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably 10 already been sent வருஷமா out ஒண்ணா to இருந்துட்டு இப்ப investigate the எனிமினா explosion. எனிமின்னு எடுத்துக்க You've lost முடியல your weapon, அப்படிங்கிறான். right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. ச்சே 10 வருஷம் இங்க பாருங்க ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுது ப்ரோ. எந்திரிச்சு கூட ஓடல நான் இன்னும். செம்மையா ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுது எனக்கு. I see. கட் சீன்ல இருந்து HQ, HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. ஏய்யோ பின்னாடி தான் இருக்கு மிஷினு. Seeing things. என்ன ப்ரோ இங்க வந்து நிக்கிறான் பைத்தியக்காரன் போடா. Who's that? Huh? What's that sound? I think I saw something. Huh. Guess I'm seeing things. Huh? Who's that? ஏய்
என்னடா எல்லாரும் மாட்டிக்கிறேன், எல்லாத்தையும் போயிட்டு சைலண்டா பண்ணணும் போலக்கு, ஒரு ரொம்ப சைலண்டா பண்ணணும் போலக்கு. இப்பதான் நான் கத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலா. என்ன பண்றது? இல்ல டேய் ஏன்டா அதுல விழுகுற ப்ரோ? இது ஒரு மார்க்கமா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ப்ரோ. 2 பேர் போக முடியாதோ? அவனுக்கு ஆடுறது தெரியாதா என்ன? பைத்தியக்காரன். ஏய் என்னடா அது? ஓ ஸ்டாமினா இருக்கா? ஐயோ ப்ரோ, நான் ஸ்டாமினா கண்டுக்கவே இல்லை ப்ரோ. Who's that? பைத்தியக்காரன் அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ. ஐயோ அலர்ட்டா. எவன்டா அவன் சுட்டவன்? எவன்டா? Who's that? கண்ணு மட்டும் தாங்கடா இதுனா. ஓ மை காட், இங்க பாருங்க. ஏ மேலே இருப்பா. அவன் மட்டும் எப்படி நடந்து வர்றான்? இவன் ஏன் எப்படி போறான்? யூனிஃபார்ம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. ஸ்டாமினா வேற குறையுது.
ஓகே. கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் ப்ரோ. அப்பதான் சரியாகுது. கட்சியில இருந்து எனக்கு வெளியில வர்றதுக்கு. இப்ப சரியாயிடுச்சு. இப்ப போலாம். நான் பாட்டி வந்துட்டேன். ஆனா இங்க என்னன்னே தெரியலையே. தப்பான பாதையில வந்துட்டேனா? ஓ, ட்ரிகர் ஆகுதா? யாரு இது? Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. ஆடமால வர முடியல. அதனால தான் நான் வரேன். Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. Trapped. Get down! பாவா இதை சொன்னானுங்க. There is your answer. ப்ரோ அந்த சீனு. ஓ, ஓகே ஓகே. என்னடா டேய். சரியில்லடா டேய் டேய் சரியில்லடா. The name's Eva. Password. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things. டேய் என்ன இப்படி காட்டுறீங்க? I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Hey, gun வச்சிருக்கா bro. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways gun and தந்தேனா used a நல்லா muscle இருக்கும். jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by.
Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Wow, nice, nice, nice. 45, huh? Incredible. Do you like it? Gunsனா ரொம்ப The பிடிக்குமோ? feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. Rearனா பின்னாடி. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. என்னது? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. நம்ப முடியல வேற அப்படின்னு சொல்றாரு ஸ்னேக். Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury.
When you're tired or hurt, the best thing to தூங்குனேன்னா do is just get some sleep. ஈஸியா So do yourself a favor and take a நேச்சுரலா nap. இன்ஜின்லாம் Doctor's கிளியர் orders, ஆயிரும், okay? Yeah. ரெக்கவர் Okay. ஆயிரும் அப்படின்றாங்க. ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லிட்டு ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை bro. ஆனா என்ன மிஸ், ஒரு சீனை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அதான். பண்றா ப்ரோ சீனை. ஆமா, சீனை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. ஓலி ஷட், நீங்க மிஸ் பண்ணல ப்ரோ, வந்துட்டீங்க. வந்துட்டீங்க ப்ரோ, சீனை மிஸ் பண்ணல நீங்க. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. கரெக்ட் டைம் தான் வந்திருக்கேன் போல. நல்லா ஃபுல் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்களாம் சீனை பார்த்துட்டீங்களா? We can use this to get to the basement. என்ன இவ கூட ஓடிடுவானா என்ன? Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. ஆஹா. Don't go dying on me now. என்னது? ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சீன் வந்துச்சு முன்னாடியே, அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே. அது பார்த்தீங்களோன்னு. இப்போதான் எனக்கு பிரச்சனை. கட் சீன்லேருந்து கேமுக்கு சுவிட்ச் ஆகுறப்ப எனக்கு ஒரு 5 to 15 செகண்ட்ஸ் ஆகுது அந்த கேம் பூட் ஆகுறதுக்கு. அந்த அளவுக்கு அன்ரியல் என்ஜினில் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ சரியாயிடுச்சா? சரியாயிடுச்சு. கன் எங்கடா? என்னடா பண்ற? இருடா. டேய் என்னடா அடிக்கிற? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ கொன்னுட்டானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? எப்ப இதுதானே? மீமில வர சவுண்ட் வருது. ஆமா ப்ரோ, மீமில வர அன்ரியல் ஒரு குடிகாரன் ப்ரோ. குடிகாரன் இல்ல ப்ரோ, இந்த கேம்ல ஆப்டிமைஸ் பண்ணல. கட் சீன்ல இருந்து கேமுக்கு சுவிட்ச் ஆகிறப்ப டிராப் ஆகுது எப்பிஸ். எஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இப்ப எப்படி நான் அது வந்துட்டு மாட்டாம தப்பிக்கிறது? எனக்கு கன்னும் கொடுக்கல இவனுங்க. ஓ, இதுக்குள்ள போலாமா?
வரான் ப்ரோ. I see him. என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டானுங்களே. அபினவ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. போக முடியாது பிள்ளைக்கு, கேட்டை போட்டு அடைச்சிட்டானுங்க. என்னடா இது ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ தப்பிக்கிறது இங்க இருந்து? சாரி ஃபார் லேட். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அபினவ் ப்ரோ எல்லாரையும் போட்டு தள்ளணுமா ப்ரோ? எல்லாரையும் சைலண்டா போடணும் போலைக்கு ப்ரோ. I see him. Fight like a pro, play like Hitman. ஓ அங்கே நிக்கிறான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டியூவல் லைவா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. அம்மா போட்டு பார்ப்போம் தான்.
மேல ஒருத்தன் இருக்கிறான்ல அவனை போட்டுருவாருங்க. இந்த போடா, டக்குன்னு போடா. எல்லாரும் அந்த சைடு வந்துட்டானுங்க. இப்ப என்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் அந்த சைடு போறேன். I see him! புல்லட் ஷாட்டா? ஏயோ யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு தெரியாம. எப்படி ரிமூவ் பண்றது புல்லட்டை? போன் ஃப்ராக்சர் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. பேண்டேஜ் அப்ளைடு. பேண்டேஜ் அப்ளைடு. ஓகே. என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றாங்க? நான் நிக்கிறான் ப்ரோ. I see him! டக்குன்னு எல்லாரையும் போடணுமே. அதான் பிரச்சனை. அதான் பிரச்சனை. இருக்கானுங்களா? I see him! Bro. ப்ரோ போட போறான் ப்ரோ. எப்படிலாம் ஆட வேண்டியதா இருக்கு. என்னடா அது அங்கே எப்படா புல்லட் வாங்க? சரியாச்சா என்ன? ஹெல்த்துக்கு எப்படி பண்றது? என்ன பண்றது? Not too bad.
I want some more. எப்படி ஹெல்த் ஏறும் இல்லையே. எங்க ப்ரோ இருக்கான் அவன்? கட்சியின் ட்ரிகர் ஆகுமோ? ஏன் எதுவும் ட்ரிகர் ஆகல? இப்போ என்ன பண்ணணும்? மேப்ல எதுவும் காட்டலையே. போட்டுடலாம். எதுவும் ட்ரிகர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க வேண்டியதான். ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க வேண்டியதான். எந்திரிச்சு வானுங்களோ கொஞ்ச நேரத்துல. ஐயோ என்ன கட்சின்னு ரொம்ப நேரம் கழிச்சிட்டு இருக்காராவது. I've been waiting for this moment. இவ்வளோ பிடிச்சுக்கிட்டான் ப்ரோ. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? கிரிம்சன் எப்போ ப்ரோ நைட் ஆட போய்? நைட்டு தான் ப்ரோ, நைட்டு தான் ப்ரோ. அடுத்தது. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single action army. That's right. இந்த புல்லட் பாருங்க, என்ன பாருங்க ப்ரோ. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. ப்ரோ நீ ரெண்டு பேரும் கன்னு கலெக்ஷன் பண்றதுலயே சண்டை போட்டுக்கறானுங்க. One more very basic thing. அது டெக்னிக்கலா சண்டை போட்டுக்கறானுங்க. You don't have பிசிக்கலா சண்டை போடல. We'll see. ஓடு. இவ்வளவு நேரம் இதை வச்சுதான் என்னை இது பண்ணியானு. டாடா. ஏ அப்பா, ஏ அப்பா, ஏ இதெல்லாம் ஓடுறதே. கொஜிமா கொஜிமா. 6
That thing only carries 6 எழுதிருக்கான் shots. பாருங்க. The இந்த மாதிரி Macaron வண்டி carries பெல்ட் 8. எடுக்கணும். You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Hey! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. அவன் போறதுக்கு முன்னாடியே போகணும் போலக்கு. அப்பா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? எப்படி வண்டி ஓட்டுறா? இதுதான் ப்ரோ ப்ராப்ளம். அன்ரியல் இன்ஜின்ல இதுதான் பிரச்சனை. கொஞ்ச நேரம் ஆகுது கட்சீன் முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நிற்கணும். அதுக்கப்புறம் எப்பி சரியானதுக்கப்புறம் நான் வருவேன். சரியாயிடுச்சு. இதுதான் நான் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் பிரச்சனை. சேவ் பண்ணணுமே. எப்படி சேவ் பண்ணுறது? எல்லாம் நல்லா தான் கொடுத்துருக்கீங்க. எங்கே போகணும்ண்ணா இப்போ? அந்த சைடு முள்ளு கம்பி போட்டிருக்கே. உடச்சிட்டாலா என்ன கேட்ட? ஆமாம் அவள் உடச்சிட்டு போனாலோ. ப்ரோ இவ கன்னு கொடுத்தால, இந்த கன்னு இல்லை ப்ரோ. கன்னே கிடைக்கல ப்ரோ எனக்கு. கட்சினா இப்போ பாருங்க எஃபிஎஸ் ட்ராப்பா. இனிமேல் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் சரியாகுது. சரியாயிடுச்சு. சேவ் கொடுத்தானா பரவாயில்ல. ஸ்விம்மா ஸ்டாமினா போகுதே. அப்படியே வெளில போனா ஒன்றும் ஆகாதுல்ல. அப்புறம் வேற ஸ்னேக் எதுனா இருக்கா? ஓகே சரி. ஸ்விம்மிங் எப்படி போடுறது? இப்படி தானே போகணும்னு சொன்னானுங்க. முதல்ல இருக்கு ப்ரோ. பியூரா லீச்சா?
லீச் எப்படி எடுக்கிறது? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. முதல்ல வர்றானே, வராதடா வராதடா முதல்ல. திருப்பி லீச்சாடா? திருப்பி திருப்பி சரி பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமாடா? மரத்து மேல ஏறணும். எப்படி நான் இந்த மரத்து மேல ஏறுவேன்? ஓ இந்த சைடு வழி இருக்கா? ஓகே. Snake, are you there? Eva? Yes. Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other Americans countries, other cultures, other ways of thinking. அவனுக்கு பிடிச்சிட்டு போனதுனால அவனுங்க கூட இருக்கறா. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America, but it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to. Even if வேற it is வழி a இல்லாம lie. இவனும் நம்புறான். That's part of my mission. வேற I'll have வழி to இல்ல. remember that. ஆனா If you இவன் need me, give மட்டும்தான் me a call on ஹெல்ப் the பண்ணா, radio. கன்னெல்லாம் கொடுத்தா. ஆனா The கன்னு frequency வரவே is இல்லை எனக்கு. 142.52. See ya. ட்ராப் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ அங்க. ப்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் இது வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ, டிஃபென்ஸ். ஏன் அது கன்னே வரல எனக்கு? கன்னு எடுத்துட்டு வரணுமா இல்ல கொடுத்த ட்ரெஸ் இருக்கா? இருங்க பாப்போம். ஐயோ, சயின்டிஸ்ட் ட்ரெஸ் தானே போட்டு போகணும் நான்.
இங்கதான் இருக்குது. ஆனா எப்படி அதை உடைக்கிறது இல்லையே. ஓ இந்தா இருக்கா? ஓகே. ஐயோ கண்ணி வெடியாடா. ஷீ ப்ரோ. HQ. This is HQ. Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. ப்ரோ அது வெடிகுண்டு. சரி இது போலக்கு டப்பா போலக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டு எடுத்தேன் ப்ரோ. ஆயில்மெண்ட்டுக்கு நான் எங்க போவேன்? யூஸ் பண்ணக்கூடாது போலக்கு. ஆயில்மெண்ட் இல்லடா. வர்றானுங்க ப்ரோ பார்க்க. நாய்க்குட்டி இருக்கு ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நான் கியூர் பண்ணுவேன் இவனை? ஓ ஆயில்மெண்டா. ஓகே 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 இதுதான் ஆயில்மெண்டா. கண்ணு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களை போட்டு தெளிறேன். அது போறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் போலக்கே. 8 மணி வரை ஆக போகுது. அப்படியே முடிச்சுப்போமா ப்ரோ? முடிச்சுப்போம். அடுத்த லைவ்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். கேம்லாம் நல்லா இருக்கு. இந்த லாங்குவேஜ் மட்டும் சால்வ் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே கைஸ், எல்லாருக்கும் டாட்டா. அடுத்த லைவ்ல சந்திப்போம். பை 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 பை. எல்லாருக்கும் டாட்டா. அடுத்த லைவ்ல சந்திப்போம். பை. இருங்க, இது ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துக்கிறேன். ஷார்ட்ஸ் லைவும் போகல ப்ரோ. போகல. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே 5 நியூஸ் போச்சு. அதுக்கப்புறம் இல்லை.